Guest wetu leo manze ni mtu yulipo kupiga kelele. Like man, hiyo ni dream job. Imagine. Manze ulipo kupiga kelele. MC Gogo wase kusikia hiyo at 22. Yes. And MCing at the level UMC. Yeah. Bro, kwani ulianza hii shughuli lini? Nilianza way back in 2017 2018. Right. Yeah, hapo ndo nilianza. Na nilianzia kanisani. Na bado mimi ni mtu wa kanisa by the way. Yo, right. Yeah. So is there like a school for MCing ama ulijitrain hapo sasa? Kuna shule. Sijui kama iko shule, I don't know, but I've seen there are certain MCs who actually train people like Chris Kirwa does that. Yeah. Okay. So nilikuwa natamani by the way kuingia class ya Chris Kirwa. Awesome. Lakini funds. Funds ilikuwa ngo. Na ilikuwa thao. Damn man. Na ilikuwa thao na nilikuwa nashindwa kuenda. Sasa hiyo una excuse. Yo, classmates, mko fiti? Man, class ya leo inani jazz because our lecturer ametupeleka kwa club. Leo mtu yangu tuko na asherehe master. Sijika anaitwa hivyo, atajipiga intro. We're still doing the recording at Longonot Place, beautiful apartments. Come check it out for your staycations. Also, Luku kama imekubali ni Rajab Karume. Check him out on Instagram. I am so excited about today's episode because there's a crop of young people coming up. Tunaita Gen Z. I want to call them socialpreneurs, people who've made a name and a business from social media, and they're making good money at a very young age. Sisi kama millennials tumesema tu acha tukae chini to learn because this is their world. They have figured it out. And so one of the things nitakuwa nafanya sana kwa issue ni just bringing very, very young people and see how much we can learn from them. And guest wetu leo manze ni mtu yulipo kupiga kelele. Like man, hiyo ni dream job. Imagine. Manze ulipo kupiga kelele. MC Gogo. Yes. Uko fiti? Niko best in the world kako kwaje? Mimi niko fiti kabisa. Yes. Honestly ulipo tu kupiga kelele Imagine. Kutumia sauti napiga vitu zangu na unapewa pesa yako rahisi. Acha niulize ule mwalimu juu niko sure huko unakosa kwa list ya noisemakers Daro. Ilikuwa noma. Ilikuwa noma. Lakini the good thing prefect alikuwa best yangu. Corruption ujaanza juzi. Corruption Kenya. But sasa alichangiwa nikapatiwa prefect fulani. Hapo naye niliumia. Hapo uliumia. Ya ndugu yangu niliumia. The most interesting thing na like the world we are living in. Vile nilianzanga hii podcast Becoming CEO. Initially nilikuwa najua wasi watakuwa na watch Wazai, Babazu. But the most requested person to come on this show imekuwa MC Gogo. Paka niko unashindwa aje? How? Kwani pia nyinyi mko miaka 14 mnataka kuanza ku MC? Okay, why not? It is what it is. And I think bro, number one, watu wana look up to you because one, you're doing something you love. You're getting paid for doing something you love. And you're doing it at such a big stage, bro. Juzi nimekuona mpaka Dubai. Man. At a very young age. We all want to be you. Tunataka kulearn secrets zako. So leo tunataka kulearn the business side of MC Gogo. Alright. Yeah, man. Alright. Yeah, so karibu sana huko hivi. Shukran sana. Wacha tufanye hii darasa. Mtu yangu. How old are you tuanzia? Wewe. Ama itasumbua bro. Hapana, but niko as at now. Niko 22. Uko 22 man. Yes, 22. That's impressive. Yeah. Bro, at 22 hata sikuwa nimepanda ndege. Mtu yangu unashinda kwa ndege siku hizi. Tunaita taxi. Unapiga hapa taxi. Vejatoli alisema ndege kubwa naenda Brussels, ndege ndogo naingia Mombasa. Pole. I apologize. We are trying. Lakini ni grace ya God. Ni grace ya God. Yeah. For me believe ndio achieve a certain amount of success. Then put in several years into the craft. Yeah. So wase kusikia hiyo at 22 and MCing at the level UMC. Bro, kwani ulianza hii shughuli lini? Nilianza way back in 2017 2018. Right. Yeah, hapo ndo nilianza. Na nilianzia kanisani. Na bado mimi ni mtu wa kanisa by the way. Right. Yeah. Alright. So I started off in 2017 or 2018. Right. Nasahau kidogo, but I think 2017 December. You must have been what? 17. It was around that age. So nilianzia pale church. Kulikuwa na nikuambie venye ilienda. Kulikuwa na event fulani that was happening in church. It was organized by the teens in our church. All right. So hapo kulikuwa na
this gig is happening and then so everybody mwenye alikuwa anafanya something in that gig alikuwa from the church and had to be a teenager. Right. So there was a certain MC who was chosen from our church. He was a dancer. Akakuwa like, ni jamaa mwenye alikuwa anaongea sana. Akakuwa like, jamaa by the way he can do this thing, so wacha tumuingize hapo, yeye ndo atakuwa MC. Deep down nilikuwa najiambia, natamani sana ingekuwa ni mimi nafanya hiyo kitu, but I didn't speak up. I was like, okay, being that ni amechuziwa, let him do his thing. So it reached on Wednesday or Thursday. The gig is on Sunday, and then on Wednesday and Thursday, this guy gets sick. Fortunately, unfortunately, sijui, it was unfortunately for him, fortunately for me. And then ikakuwa like, okay, ujamasu atamikukam, atamikukam. Okay, I'll do it. Awesome. Nikasema haya, sawa, let's do it. Sunday tukafanya church kaisha, and then in the afternoon there was that concert. So mimi nikaingia hapo nikapiga mambo yangu. We. Sema kuua. Kwa kanisa uliwa. Okay. Okay. The context. But iliweza sana and I was like, okay, this is something that so watu waliokoka. Okay. Altakol ilipigwa na mtu mwingine. But so I did that gig and then nikakuwa like, okay, this is something I can actually try doing. So from then hapo ndo nilikuwa naanza kujaribu kujua venye naweza ingia into the MCing. So at that point ukadecide kitu naweza ipiga nikakuwa like time. So is there like a school for MCing ama ulijitrain sasa? Kuna sijui kama iko shule, I don't know, but I've seen there are certain MCs who actually train people like Chris Kirwa does that. Okay. So nilikuwa natamani by the way kuingia class ya Chris Kirwa. Awesome. Lakini funds ilikuwa ngo. Na ilikuwa thao. Damn man. Na ilikuwa thao na nilikuwa nashindwa kuenda. Sasa una excuse. Okay, so after this what I was doing is that kulikuwa na a CBO, the community based organizations. There was one in I was born and raised in Dandora, by the way. So there was one called DCJC, Dandora Community Justice Center. These guys walikuwa wanaweka events day in day out. So naweza sema those are people who have actually made me perfect it, cause hawa sio walikuwa wananipatia hizo gigs every time. So there was this certain MC, kuna MC mwingine pia, a person who trained me in dancing, anaitwa TJ. This guy alikuwa gana try ku MC. So I was following him in all his events. So akienda event pia mimi niko hapo nyuma yake. So you see nilikuwa na learn how the thing goes. So that's how nilikuwa napata hiyo experience. Okay. So the CBO, of course, the CBO gigs. Then the next thing mostly ilikuwa church pia. Church and the CBO. CBO. And then after that uliruka kwa weddings kama kila mtu mwingine. Kuna story nimesikia ya wedo. So wedo venye niliingia wedding ni very weird. Nilikuwa natamani sana kufanya wedding. So this particular day I am from church. A friend of mine tells me kuna beshte yake anafanya harusi, maybe we can go reach out tusikie kama anaweza tupatia chance we run his wedding. So tumetoka tukaingia hapo place yako and then we talk to him. Ako like, mnako gama MC? Sawa. So mimi sina budget, but naomba sana kama mnaweza kuja. That was my first wedding. Nilienda, nilitandika hiyo wedding. I think the video is also in my Instagram right now. Nilipiga hiyo wedding, but right now nikijaribu kuangalia hiyo video najiuliza, what was I doing? So that's how I got into the wedding, the wedding scene. So after that, weddings tu zikaanza kukuja once in a while. Unapata, niliona video yako ukifanya wedding, so can you do my wedding? Hivyo tu ndo nikajipata, unapata wedding ya kwanza, wedding nyingine, wedding nyingine. But weddings hazijakuwa zikicome through sana. It's okay. No, umecreate niche yako. Unajua wasi MCing ni unaamka kuna ngoma, unaenda unapiga kelele, unahype wase, unaambia waruke wainue mikono juu. Is there prep involved before a gig? Ama for you to be the top MC in the country, like uanga una prep aje? Specifically for me, being that I deal with too much music from my area,
mimi husikiza muziki sana. Right. Like I listen to, hadi wase uniuliza wewe kwani unajuanga ngoma zote? So actually I'm always prepping every day. Every day ni kama na prep, because my life ina involve music. So it's all about music, and then kuna kitu inaitwa musicality. Hiyo ndo kwanza kitu yenye inanisaidianga sana. Musicality, mimi niko na musicality yenye sijui kama utaipata vizuri, but tujaribu. Kuna kuanga na count kuna kuanga na kitu inaitwa beat count. Okay. Like ukisikia ngoma unajua ni 1 2 3 4 1 2, inakuwa sijui ni 32 beats. 32 beats. So it's something that I learned to do. Ni kama niko music classes lakini siko music classes. Right. So that's the thing that makes me top. Kuna watu wengine hawana musicality. Mimi niko na musicality. So unajua naweza fanya kitu basic kama ndajua pale ngoma itaingilia. Okay. And then being that a normal person mwenye hajui atakuwa like okay, hiyo ni magic. Imeingia. Imeingia. Ameipataje? Because me too, so long as nimeisikia kiasi ndajua pale hiyo kitu itaingilia. Right. So I think I'm always prepping every day, kusikiza tu muziki every day. But the normal ati nikae sijui sasa leo ndacheza hivi, leo nicheze hivi, ndasema hivi na I don't do. For real? So hizo vitu zote zinakuanga improv, inakuanga off the cuff. Hivyo inakuja tu umekaa tu hivi uko like ndio hiyo. That is impressive. Yes, I don't, me the only prep I do need listen to music. In your prep nini, well, at least umetuambia process yako. Yeah. Do you also get to prep with DJ Duffy? Najua DJ Duffy ni msee nishinda sana. Sasa ama nyupata tu kwa event. Mimi na DJ Duffy, how we operate is very weird. Sisi tunaweza kuwa tuko na event in the next 2 hours na kuna kitu tutaongea. Like atutakuwa like okay bro, tunaenda tucheze hivi. There is something called crowd science. So naweza prep niseme okay, hapa nikienda naenda kuwachezea reggae. Right. And then ufike upate ni audience ya watu wako 50 years and above. What are you going to do? So you're going to get disoriented. Ni kama venye unaweza ingia exam na Mwakenya. Already uko na Mwakenya, unajua akili uzima. So hautafikiria. You don't think. So sisi ukatu chini. Tunapiga tu stories zetu normally and all that. And then when we get to the event, we have to read the room. Right. Yeah, we have to see what type of audience is this. What do they seem like they love? Right. And then kama kumekuwa na a DJ or an MC before, what has he done? So it's all about just reading the audience. It's all about our audience, not even about us prepping and all that. Right. Yeah. Interesting. Right now MC Gogo is a household name. Niko curious uli get your breakthrough mti yangu. MC Gogo ndio kama kuwa as big as he is. Yes. Your journey ilikuwaje? All started out in COVID. 2020. Okay. 2020 everybody says 2020 ilikuja kuna watu waliumia. Everybody is not kuna watu. Actually kila mtu aliumia. And then there is pia ile a sense of help in 2020 ili bring out. Right. Now 2020 I was still in school. Campus. Right. Tumekaa, everything on lockdown. Schools are closed. Events are closed. Clubs are closed. And then we are here with there's another DJ of mine called DJ Munge. So tumekaa tuko like okay, sasa life inaendeleaje? Because the only thing that you can do, wewe kaa kwa nyumba, oga, rudi kwa nyumba. Kaa kwa nyumba, oga, rudi kwa nyumba. Hiyo tu ndio ilikuwa cycle. True. And then it started to get boring. So nikakaa hivi, nikafikiria, nikajiuliza what can we do? And so there is another organization called Count Me in Kenya. It's a gospel organization run by my bishop. Right. So tuko hapo, nikasema by this twende ofisi za CMI to at least kutembea. Tulikuwa tunatembea from Dandora mpaka Thika Road Survey all day, kwenda kurudi. So nikaenda day 1, nikaenda a whole week. Kwa sasa nimeona kukaa nyumbani inabu, uwezi kaa. And so every day going to survey and coming back. So kufika survey nikaona hii place inakaa vizuri by the way. What can we do here? And then walikuwa na DJ equipments and all that. Right. So I met up with one of their leaders. Nikamwambia niaje bro, I'm thinking tunaweza anza kufanya live shows hapa. Ako like Kaambia imagine we do a show
a DJ, MC, and then we run like a whole program in it, a 2-hour show. Unaonaje? And then he was like, okay, hiyo ni idea poa. That was on a Monday. Akaniambia, tufanyaje? Tuanze Friday. Wow. I like, okay, sawa, twende kazi. And so that's how we started doing live shows on Facebook. So tukaifanya me and DJ Munge and another MC called MC Yvonne. Tukajaribu. So this show was gaining traction. Right. Kwa inapata viewers because everybody's at home. Yeah. Hakuna mtu mwenye anaenda kazi. So this show was getting viewers every time. So I started getting famous on Facebook. Right. Tuko like, okay. That is very interesting. Yeah. Gen Z unafanya nini Facebook? Facebook. Yeah. So I started getting famous on Facebook. Tuko hapo, tunapiga tu Facebook live shows each and every Friday. Right. Friday, unajua ikifika masaa fulani, tunaingia Facebook live. And we were running it like a whole production. So unaona hapa tukiendelea, tunajaribu kugrow brand fulani. Yeah. And then DJ Daffy come through. Siku moja pia akapitia ofisi, sijui alikuwa anafanya nini huko. Kijana pia saa zingine uko amekosa form but okay. Sasa DJ Daffy ndio maana tunaambiwa tuogope ma DJ. Ujui vitu anaweza fanya. So DJ Daffy comes through. Yeah. And then siku moja tukampatia show akacheza. Nasema okay, kijana ni hatari pia. Yeah. Kijana ni mkali. So the good thing, DJ Munge anaishi mbali. Anaishi huko Banana. So by the time afike Nairobi. Banana sio Nairobi. Banana sio Nairobi. Ndugu yangu. Right. Hiyo sijui ni county, ni Kiambu County. Yes. So Daffy alikuwa anaishi karibu na place naishi. Alikuwa anaishi Umoja. Yeah. So nikaanzaga kama siko ofisi ya Count Mean, niko kwa kina Daffy. Right. And so tukakanga hivyo. So ni story tu every day tuko story because there's nothing we can do. Yeah. After that Daffy akanunuliwa mashini. Alipata chance akanunuliwa mashini. Stuff. So tukaanza kutizi nazo kwa nyumba. That's where our chemistry grew. So unaona like daily namsikia akicheza kwa hao. Yeah. Daily anacheza kwa hao. Right. So you see hivyo venye unaona mtu akicheza you get to learn. Of course. Yeah, of course. You get to learn him. Unamzoea nini. Right. And so hapo kuendelea hivyo na Daffy and then one day tukakaa hivi tukajiambia guys tunaweza fanya YouTube right? Right. Si uko na mashini si tunaweza pata mic tunaweza jaribu kusort venue cameras tunaweza pata yes. Haya, why don't we start doing YouTube live shows? No, not YouTube recordings. So tuka come through, we linked up me, DJ Daffy, DJ Munge, my friend called Mario Kimathi and Triumph. So how wengine walikuwa people they were in the film industry. So tukakuwa like okay, sawa, let's try and do this. Right. Tukaanza kurecord mixes. Tunapiga views zetu 50 vibaya sana. Unasikia yes. 50 views. I've made it. 50 views. Mtu yangu usiwahi dharau hiyo. Abweka watu 50 hapa ndani. Watu 50 hapa ndani. So tukaanza kufanyanga hizo YouTube mixes. And then one day kwa hizo YouTube mixes zetu zenye tumefanya nilikuwa naenda meeting fulani. And then I was listening to a mix we had done with DJ Daffy. So nikisikiza hii mix nilikuwa na prepare ndo nitoke niende meeting. Nikisikiza hii mix kuna place nasikia nikacheka. Nikajiuliza what did I say? Nika rewind. Nikasikia tena nikasema okay, that thing is catchy. Nikatoka nikaenda meeting. Kutoka kwenda meeting nikiwa kwa matatu nikasema acha nisikie ile part tena. Nikarudia nikaisikia nikasema okay, sawa. Took my phone, screen recorded it. Nilikuwa mimi kama kuna kitu nilikuwa nimejiambia hii dunia sitawaifanya ni kuingia TikTok. I said I will never get myself in TikTok. Why? Nilikuwa naona ni yapia madem. Ama ni uongo. By then. By then. Nilikuwa mostly dancing. Nilikuwa naona ni ya madem. So I'm like, okay, I will never get myself in TikTok. Hiyo siku nikaingia TikTok na nikasema I am uploading this video right here on TikTok. I upload the video na nikaenda meeting yangu. Sina pesa ya bundles sahi. Sasa nimemaliza bundles zangu kwa TikTok. I go to the meeting and then come back to CMI offices. Now in the office nawasha wifi because they had wifi napata
too many notifications zinaingia ting ting ting, nashindwa what's happening. Kuingia TikTok nilipata video, I think it was at 60k views. Like, okay, mimi unajua nimezoea zile 50 zangu za YouTube. Yeah. And so nikasema okay, hii kitu ni kama ina go. And then nikazima wifi. The next time nikifungua it was at 100k views. Damn. Nikazima. Do you know the next day the video was at 1 million views in 24 hours? In 24 hours. Damn, like, okay. So time yote ulikuwa na perform ya the wrong crowd. Time yote crowd yako ilikuwa exactly. Mimi nilikuwa napelekana na Facebook na YouTube. Kumbe I have my niche inafaa kwa TikTok. Yes. You see, so I'm like nini hapa inafanyika, and then you know by that time kila mtu ako home. So TikTok zinatembea mbaya. Right. So that's when I started to get known. Okay. Nikaanza kujulikana hapo from TikTok. So from there video zote zenye nimekuwa nikirusha TikTok zilikuwa zinaenda. Yeah, so I think my breakthrough came from TikTok. And then and I think ndio kitu inanijaza na the current world. Maze sisi world yetu tulikuwa tunaambiwa soma pass enda kampo, alafu after that uandikwe kazi. Uko na TikTok man. Wewe rusha video moja and create a whole nini. Exactly. Path. So umeget the traction, umeget the fame, my jobs zimeanza kukam. I'm curious how you structure yourself. I'm curious because now the money is coming. Now the work is coming. Buddha say, do you sit down and think like a business person? Ama say tu tunapiga tu kazi. You have to. You have to sit down and think like a business person. Because you see, kama mimi, I come from a very humble background. So kika hivi ujaribu kukumbuka pali umetoka and then uwezi rudi. Unataka nirudi hapo? I've been there, I guess. Siwezi taka kurudi hapo. So you have to sit down and think. Hii naweza fanya aje to make it ikuje more and then venye itanisaidia. So that's what I'm on. What type of structures have you put in place sasa ndio vile unasema ndio gigs come more, do ikue more, contracts zikuwe better? I think it's all about branding. Branding, how you put yourself as a brand. Kuna kitu niliambiwanga venye unajibeba ndo utabebwa hapa nje. Your impression on people, your impression on yourself ndo itafanya pia wasee wakubebe venye hauwezi bebwa kasi iona hapa nje unajibeba nitasema nini. Venye unajibeba ndo utabebwa. So I think it's all about how I carry my brand. Because me not trying kuimake seem ndio I'm from the ghetto but I want to look bougie. Nataka nikae ni kama msee wa brand fulani akini approach. Hata jaribu kuniambia tuko na 2,000 tunataka utufanyie nini fulani. Na consistency. Being consistent. Hata kama hai make sense saa zingine, I have to stay consistent. Consistent in practicing, posting. Posting. Hata kama sijapiga gig wiki 2. Utajua niko gig daily. Online tunafikiri uko gig daily. Nadhani niko gig daily. Kupiga. So who handles contracts na conversations za do na events? Mostly kuna zenye nimehandle. But there is the guy called Triumph. Yeye pia uhandle hizo. Kuna zenye naambiaga ndugu yangu you deal with that. So that's more like your manager now. So he deals with the contracts and all that. 10 years from now. Mtu yangu utakuwa 32. Mtu yangu hiyo time ukijaribu uruke vile unaruka sasa ukirudi chini magoti imekataa. Inalia. So have you actually sat down and ukafikiria this emceeing thing to what levels can I take it? What do I want to build? Kuna visions kaizo, kuna conversations kaizo umekuwa nazo? That's actually something that I've thought about. 10 years from now I want to be someone mwenye nimementa wase wengine. Because they say ukishika mtu mkono ile time yenye utaenda down umse anaweza kusaidia. So I want to be someone mimi nasemanga nataka kuwa blueprint ya MC. Sitaki wase wa struggle to
to where I've been. Yeah. So I want to be the blueprint of MCing. Yeah, like ile design mtu atakuwa like Gogo alifanyanga hivi. Right. So mimi naweza fanya hivi. Right. But 10 years from now nitakuwa na MC definitely. Nitakuwa na MC but in extreme levels. Itakuwa zile ushisikia top levels like nataka nitoke hapa. Right. Niende ni MC a very big event maybe outside Africa and all that. Wachana ati natoka hapa naenda club ya nje. Yes, that's what I want to do and maybe start an MCing school being that sijona kuna shule ya ku-MC. Okay. That's something I can think about. That's very interesting, man. And you're impressive, bro. Yeah. Kitu umesema ni profound, manzi. Mention club and I think kuna kitu, how do you ground yourself? Bro, ofisi yako ni club. So inamaanisha bro, ofisi yako ni sherehe. Ni sherehe 24/7. Kuna drinks pale 24/7. Madem tu yangu hiyo sauti nataka tu waifungie kwa nyumba yao. Hiyo sauti mimi ukiniamsha nayo asubuhi kila siku niko sawa. Bra. Wanakuambia tu wako sawa. Wako sawa, man. Man, I think it's all about principles. It's how you venye utajibeba. Right. Like say nikiamua I want to drink any alcohol, mimi nakunywa. Yeah. Cause bro, unakanga hivi utabamba wase. Yeah. Rich people in the club. Yeah. Wase hawaogopi kuspend. Yeah. Utabamba wase, yeye atataka kununulia any drink that you want. Right. You see, nikitaka ndaikunywa. Nikitaka au mademu wote ndawachukua. Right. But you see, it's all about principles. Uko like, yo, this is a job like any other job. Ni ati tu nimepatikana kwa club. You see, kama tu pastor kwa kanisani na anatumia sauti anatumia sauti na kondoo anapenda hiyo sauti, hawezi mind kuamka na hiyo sauti. Kwani kuna pastor alikukosea? But no baya. Because I carry it as any other job. Right. Like for example, ningekuwa daktari, mimi ningeenda nidunge watu. Sasa juu wewe ni daktari unadunga watu and then you know saa zingine daktari anakuambia toa nguvu and all that. Hauwezi anza kuangalia umse in another way. Right. You're there to treat that person. Yes. So mimi ni MC. I go to the club. I'm there to entertain people. Right. Namaliza entertainment yangu, nachukua virago vyangu, naenda nyumbani. That's all. Just like that. That's how I stay grounded. Bro, when I'm strong. Ninajaribu. Unajaribu. Mungu anasaidia. Mungu anasaidia. Kuna temptations zingine unaangalianga hivi unajiuliza mama ya. What are these? Right. Bro, hizo ndakwambia off camera. Tutaongea off camera. But it's all about your principles. Napendanga kwa hii journey just to know the good and the bad and the ugly and sometimes kuna event tu utaitwa when you MC mnoma but for some reason tu hiyo siku ikatae tu unakwea tu mlima unajaribu crowd isongi. It happens. Yeah. What are some of the tricks unatumianga? I remember why I've asked ni nili notice expression the last TNT 4 ya Njugush. Sijui kani I think Njugush alikuwa na hara, mimi sijui alidecide tu kudelay kuingia stage. And then niko na Lotana make sure bro niongezea na alikwambia 30 minutes niliona tu nini yako. Nikauliza how? What are you saying? Yeah. Bro, hakuna kitu ngumu kama hiyo. Wewe unajua ulikuwa unaenda kumaliza alafu uambiwe uongeze. Maze. Oh Lord. Yeah. Alafu audience iko imekukataa. Yeah. But mimi this is something, it may look so cliche but me I move with God so much. Okay. Me uombea gig. Interesting. Me uombea God, manze naomba audience ikuwe receptive and gig ikuwe tu poa. Right. So I think it's God's favor that inanisaidianga cause hata kama nitakwea kuna I'll find a breaking point. Right. I'll just find it. So me think ni hiyo maombi yenye mi make inanisaidianga. Siwezi explain. Right. I can't explain it. Bro, unajua Nairobi na kaje mchana? The last time ulitembea tao mchana ni lini? Okay, mchana
Wewe ni vampire. we mi ukawia mchana but saa zingine nikirun errands I do but mi silalangi sana. I don't sleep. Utalalaje bwana na uamkiagi bacon kila asubuhi bana. Cannot sleep and hauwezi afford bacon kila siku. Lakini bro, saa zile si tunalala unatengeneza pesa. Sasa si unajua nini? Trying to make a 24-hour economy. Tunajaribu ku make 24-hour economy. But shida ni najaribu ku make pesa usiku and then bado niko na errands za mchana. Which is awesome. So you have to mwili lazima pia ujue venye unaipeleka. Boring to statistics huku nje zinasema that the next 10 to 20 years the biggest industry in Africa itakuwa the entertainment industry, and we keep telling this to the government nikawa wauni, but from your but from your experience, because wewe sasa ni msuko hapo hivyo deep, and do you think it's an industry we need to start investing in, kutrain watu wetu ready for that industry? Yes. I know tuko na hii notion ya entertainment ni sherehe, we take seriously, but do you believe we can actually build billionaires and people can live off entertainment? I think so. I think entertainment industry is actually going to get bigger. Okay. Cause basic needs inakuanga food, shelter, clothing Yes. Sindo? Yes. Food, shelter and clothing. I think waliongeza education somewhere. I think waliongeza education somewhere. Siko sure mtu yangu. Nilitoka shule kitambo. Ni sawa. So tuseme food, shelter, clothing na education. Bro, hauwezi ishi dunia bila kujibamba. Very true. Hauwezi, like you can't live a serious life all through. Right. There is something that keeps you entertained. Sindio? Yeah, for sure. Like for example, mimi napenda nini? Hata sijui napendaga nini. But there is definitely something that keeps you entertained. Yeah. And this is according to me. I feel more than 50% of people in the world wanapenda entertainment in the music way, movies, and all that. So huwezi niambia in this 50% of the people, hauwezi kosa kupata billionaires who are doing that thing. Cause sisi ndo watu tunakaa nyinyi venye mna make do na film. Yeah. Niliona hii movie ya mwisho mlifanya yenye mliuza sijui how much in a day. Yeah. You see, because there are people actually are willing to pay so that to get entertained. That's true. Ushaijiuliza ama ushaiona watu wangapi wana spend pesa ngapi in a club in a day? It's crazy, man. It's crazy. Yeah. Bro, there was a club I was working in. Wacha ni with the whole name. Yeah. By the time ilikuwa inafika saa 7, sales zilikuwa 1.2 million. Watu Nairobi wanaweza kunywa. Watu Nairobi wanakunywa vibaya sana. Watu wa Nairobi wanakunywa vibaya sana. So I think entertainment ni kitu yenye the government should invest in. Film, musicians, MCs, DJs, cause lazima watu tu wa kuentertain. Huwezi kuwa we asubuhi ingia kazi, maliza kazi, rudi kwa nyumba, ingia kazi, rudi kwa nyumba, ingia kazi, rudi kwa nyumba. So it's something that should actually be looked upon. Right. Ni kitu mimi na feel inaweza create kama mimi for example. Mimi sasa niko 22 na kuna pesa zingine nashika mpaka niko like it makes sense man. Ni mimi na niko hivi like naweza tajia mtu nako like okay sawa. Hata baba yangu hajailipo hivi. Uko like sawa. You see. So it's something yenye inaweza create job opportunities mingi sana. Mingi sana. So ni yenye wakiamua tu kuinvest on it. Right. Iko sawa. Have you started toying na idea ya products? Because I think mtuka P Diddy, I study him a lot. What he did with Ciroc. Najua as we speak right now wako kotini. He didn't get naitwaje shares on the brand, but he created that culture. Hii kitu siuzi sema all white parties. Yes, that was parties. That was started with P Diddy basically, and that's how he built Ciroc as a brand. Ciroc, I think by the time P Diddy anaichukua it was making what $40 million in a year. I think by the time it was grossing over $400 million, something crazy. Because I feel like wherever you are, also watakufuata. And so is this an idea you're toying with? Because apart from MCing, which other products can you build around yourself? I've always wanted to have a clothesline.
hiyo ni kitu yenye Okay. Because me ni mtu na love dressing up. Okay. So I've always wanted to have a cloth line. It's something that I'm thinking about. Yeah. So definitely Kivana. Yeah. Mtaipata. We kimbieni man. Bro, let me tell you, umseile niche na following ako nayo. If you're an investor, please talk to this guy. Yeah, please. To have a clothing. That's something I've really wanted to do. Oh man, awesome. Nipe story to something stranger than fiction ishai kuhapenia. Story tu manze ilishai kuhapenia ukiwa kwa gig, hata ukiambia watu hawaamingi, mpaka Daffy ameanza kucheka bro. We anajua. Tulikuwa pale Eldoret a place called Tamasha Eldoret. Right. Tumeingia watu Eldoret wananipenda. Watu Eldoret wanapenda sherehe. Eldoret na sherehe. We. Watu wangu Eldoret, I love you right back. So tumeingia Eldoret. Nimeingia Eldoret kwanza naingizwanga na mabouncer. Cause nikiingia peke yangu ni shida. Si ati sipendi watu. Ni shida. Nikijaribu tu hivi kuingia peke yangu utaamkia kwa mtu. Alafu unajua mimi ni mwili ndogo nini wanaweza nichukua niingize chini ya meza waende na mimi bwana. So nimeingia nimepiga gig. I'm just doing my emceeing over there. Right. So Eldoret inakuwa na stage fulani hapo juu. Yeah. So hapa stage iko juu, there is a stairs over here at the back. So hapa chini kuna kuwa na security. So sijui ni aje security walilala kidogo and then there was a girl alimanage kupita akapanda. Dem akapita akanishikilia hivi na nyuma. Wewe. Nishikilia na nyuma niko like, wait a minute. Daffy leo ameamuaje? Sorry. Daffy mapenzi yako inazidi vibaya. Mapenzi yako inakuwa sana. Hata hivi naona ni mdem fulani. Niko like, hi. Niaje kuja. So najaribu kumgeuza ni mahali na huko mbele. Niambie niaje? Cause I knew nisalimia nataka kunisalimia urafiki tu. Right. So ashapita ni sawa. Ni sawa. Cause you prefer uache tumalize kucheza and then when you are done we'll take all the photos you need. Yeah. Cause unajua ukiwa zone alafu mtu akuja nini for sure kutoa uko job pale. So si nikamwambia come kuja siogope come. So si amenishikana hivi nyuma so namuongelesha hapo. Security ka notice wamepanda vyombani nikamwambia tulieni msikuwe na pressure. Tulieni. Msichana hivyo venye amenishika akaona hapa ni kubaya. Akatighten the grip. God damn. Akatighten the grip. Akanishika tu vizuri. So hii security wakaanza kwa like, okay, this girl is getting violent. So ile wakamwambia, hey, excuse, unaweza acha malize and then utapiga picha. Msichana amekataa. Nasema no, mimi sishuki. Mimi hapa ndo nataka kukaa. Amenishikilia so I can't do anything. Imebidi hadi sana nimezima tu mic. So ikabidi security and then you know she's drunk. Security wakamtoa mkono. So amejaribu kumtoa mkono hii moja. Akaenda kutoa nyingine. Akanishika hapa. So and then she had nails. Mama yangu. Niko na hiyo alama. Akanishika hapa. So ametighten na huyu si msichana tu, ni msichana kona nguvu. Anakimbianga marathon pale Eldoret. Msichana kona nguvu ndugu yangu. So amenishika hapa inaniguara. Niko like, oh my god. Sasa hii ni mapenzi ya manichuki. Mpanze. Hii ni mapenzi ya manichuki. So wakajaribu wakamtoa. And then akashuka. Mimi nikajua story imeisha. Tapatana na yeye nikimaliza. I'll definitely go say to her. Say hi to her. Mtu wangu si ameshuka. Mimi naendelea kupiga show. Bro, nilisikia tu kitu imeruka. Najiuliza hiyo ni nini? Trust me. Unaona ile glass refu ile? Ile glass ya maji yenyewe ile. Yes. Ilikuwa imepasuka hapo. God damn. This lady alienda akaingia kwa meza yake, akachukua glass alikuwa anatumia akanirushia. Damn. Bro, sijui ilini hata aje. You ni god. Hapa. I think nilikuwa na move. Yeah. Ndo
Because ninge try to kumuvia kidogo. Manze bro, money maker. Manze. Ninashindwa. Surely. Mpaka nashindwa sasa mimi nimemfanyia nini? Yeah man. That happened to me. Hiyo kitu inanikalianga jokes. Bro, sasa mbona utake kunipiga? Were you prepared for the fame? Unajua pale ukianza ku DJ, ukienda hizo Facebook live, hizo YouTube, you are doing what you love. I always ask this because hata si tukiingia acting back then ilikuwa tu kitu si ni actors, si upiga church ama shule we were never prepared for the fame. And today to me I wish there's someone angetukalisha down tuambie these are the pros of fame, these are the cons of fame. Were you prepared for the fame? I'd say me personally, I knew I'd be famous sometime. Okay. But I didn't know how. Yeah. I just knew kuna time ndio na feeling ndakuwa najulikana, but I didn't know how. Right. But this early I wasn't prepared. For this early. Ilikuja I actually naingiaga place. Yeah. Nasikia venye watu wanani receive, niko like wait a minute. Kuna watu wananipenda hivi. Yeah. Like cause I didn't expect it to be this way. Because the love is too much, bro. Yeah. Kuna ingine inakujanga unashindwa hadi kureact. Right. Yeah, so I wasn't really prepared for it. Right, man. Yeah. So how do you keep your head in the game, manze? Because mentally, I know what happens. First of all, society expect tuishi life always afford. Mentally, kuna siku tu hauko fiti, unataka tu utembee uende kwa shop ununue mkate. Manze. So how are you grounding yourself? How are you dealing with this? I'm the same gogo. Yeah. Ni ati tu watu wengi ndo wananijua. Nothing changes about that. Ni ati tu watu wengi wananijua. Si before how watu wengi wanijue. Nilikuwa najulikana na watu wengine. I was still the same person. Right. So I move with the notion that junajulikana hainipati another life. Hainipati another life. Bro, mimi ungenipata kwa matatu ndugu yangu, naingiaga kwa mat na piga natembea tu pole bila pressure. But utasikia wasi wengine, kwanza kuna mwingine ashenishautia kwa mat bana. Wewe nunua gari bana. Like okay, nini umejijamia? Bro, true story. Ni by gari yangu kwanza ilikuwa the same experience. Wewe umeingia tu kwa basi kawaida normally, alafu madha moja tu akaniona so then kutoka place nilipandia matadi tao, the entire bus ilikuwa inani discuss. It was the most awkward thing. Uko hapo katikati basi mzima inakuta very awkward. Very awkward. Pole bro. So manze society inataka uishi design hao anataka uishi. Na wewe mwenyewe you know social media saa zingine inaweza kudanganya. Unaweza dhani msee ako na do juu ya venye unaona anaishi. For sure. But msee bado hajafika hiyo level una expect kwa amefika. For sure. So personally mi ukuwa like mi ujiambia I was gogo before nijulikane na watu wengi. Right. So the only thing that has changed ni ati ni watu wengi wananijua. True. So it's just that mi nda interact na nyinyi normally. I try to be as normal as possible. Yeah. Mi nakuaga ule msee, mi ni mtu wa watu. Ndawasalimia kama ni tuko place moja pamoja ndakaa na nyinyi. Right. But sasa pali naogopanga ni pali watu wako intoxicated. Oh yeah. Na sasa hiyo ndio ofisi yako bro. Yeah, na hiyo ndio ofisi yangu. So ndio I love interacting with people and all that. But sasa mtu akiwa mlevi atakangi kujua. Atakuvuruta and all that. Atakurushia tu glass. Kunirushia glass. Now you see. Alafu kesho yake ukimuuliza anakuambia ni juu nakupenda. Uko like juu unanipenda. Unataka kunirushia glass. Rushia glass juu unanipenda. But it's all about me. I am the same person. Hivyo ndo miujiambia. Mimi ni the same person. Madhe yake nituma kwa duka nitaenda. Right. Nikitaka kuenda kwa shop kununua kitu nitaenda. Nikiingia town nataka kutembea I go run my errands, I'll go do it. The only thing that will change is that watu wengi watani notice and they'll say hi. Absolutely. Joblessness is unemployment ni a super huge big issue in this country. Yes. I think juzi kulikuwa na postings za KDF wanatafuta wase. How many people showed up and
for you, you're that person mwenye hajangojea kuandikwa job. Umeamka, umefind a way kumonetize. Yes. Bubonga na youthman pale hivyo nje. Unemployment inamtandika, and yes, there's a way the world should work, like formalize system uandikwe job, but unfortunately our world right now does not work that way. Yes. Mse utamsho nini? Mimi sijaitafuta job. Okay, but nishaifanya job. Kuna job zingine nilifanya kitambo, but ni sawa. Gani hizo bro? Ndugu yangu, I've been a teacher at a primary school. I was getting paid 3,000 for a month. 3,000 shillings a month. Yes. Hiyo ni after tu nimemaliza high school. 3,000 shillings a month. Na bado mtu anakusumbua kukulipa. Unashinda huyu jamaa surely. 3,000 shillings for 5, hizo ni 20 days. Manze. Unakata kunilipa surely. Nika unanilipa so na kitu pa day. Yeah, so I think unemployment na ni real because I've been nimesoma, nimemaliza campus. But wase nimesoma now, wenye najua wako kazi very few. Very few. So I think if you find something that you love or something that an alternative thing yenye inaweza kusaidia ku make do. Yeah. Heri upambane nayo hivyo, wewe upige hiyo kitu yenye itakusaidia ku make do. Ulisomea nini? Onye mmesomea vitu zenye mmefanya. Nilikuwa naenda kuuliza ulisomea nini? Nimesomea vitu zenye mmefanya. Ndugu yangu DJ Daffy aliingiaga shule accounting. Sasa ndio huyo ana scratch vitu, sijui kama anahesabu ngoma ama I think wanga anahesabu ngoma. Right. But what studied in? Wacha kan study nini? Ati? Ukiniangalia na kan study nini? Let's go. Acha tuone. So ka ulimaliza high school immediately ukakuwa mwalimu, inamaanisha ulikuwa chopi. So usinipe expectations kubwa, nisiseme engineer. Law, I don't know. Personally, I did psychology. Wow, man, that's amazing. So me, no matter what, ni sauti yangu itanilipa tu hii dunia. That is true. I can become a counselor. Oh, interesting. So nilifanya psychology, na bado kuna lecturer ananisumbua mpaka say, excuse me lecturer, if you're watching, this is becoming CEO film, mwambie tu anipatie marks zangu. Bro, kuna lecturer missing mark bwana. Hata jana I was in school. Awe bana peana nini missing mark ni nini wewe? Wanirudishie marks zangu ni graduate tafadhali. But anyway, sorry man. If you're unemployed, I think just tries. Najua ni ngumu. Yeah. Tunaweza isema ikani kama ni something simple to do, but just try an alternative thing to do. Right. Kuna arts, definitely there's something someone is good at. Kuna art, kuna watu wenye hapa nje wana make do na kutengeneza vitu. Kuna watu wenye uchora. Unaweza pata mtu anajua kuchora and then bado amekaa anangoja, maybe alifanya kukua mwalimu, bado anangoja kupata ualimu, job na ualimu. Na huyo jamaa ako sawa kuchora. You know, this person can actually make money, so much money out of it. So I think if you find an alternative thing that you can do besides education. Right. Because sahi kupata job na education saa zingine pia ni ngumu mtu. Unaenda unataka kuwa na experience ya 5 years. Na umemaliza campus last year, unatoa wapi? Hao wenyewe hawataki kupatia job yenye itakufanya uwe na hiyo experience. So long as may feel like if you can, that's if you can find an alternative way, you just try the alternative way. Stars do align. Yeah. Yes, man, thanks for that. You're someone who's built your brand and your business or online on social media. Yeah. So I'm sure pia the hate you receive in equal measure pale hivyo. Equal measure. Yeah, the trolling. Pia nini? Pia ingine inakuja. Mtu yangu because it's hard, man. Very. Yeah, as we are recording this, I think nimekuwa nikitrend Twitter for like 2-3 days. So you know, how do you deal with that much hate as well? I think God anajuanga kitu anakupatia. Mungu hawezi kupatia kitu huwezi handle. Mamangu akiona anaweza jam bana. But
I think me enrolling for psychology classes, it was to help me. That's true. Cause a normal person angekuwa ana receive venye mi na receive, it would have taken a toll on him or her. Yeah. But personally, me with my psychology knowledge, I know how to deal with that. Kuna venye ukiwa na inakuja sana, najaribu vitu. Ni kama najifanyia psychotherapy mwenyewe. Right. You see? And then I have people that I talk to. Okay. Na hiyo ni kitu ingine yenye wase wengi maybe hawajuangi, kwanza wanaume. Uongea na mtu kama unafila uko sawa. So mimi niko na mabeshti. Alright. Mi kitu hiki ni kuwaza ndaenda niiseme. Okay. You see? But hata siku ulianza kutrend pia mimi nilikuwa hapo chini yako. Nikajiuliza wait tena. I think sijui maybe kama nimeacha kutrend ni sahi. Because the first time nilikuwa na trend ilikuwa ni they were comparing me. The second time na trend wanaanza kusema Gogo anakuaga wa high schooler, this guy sijui anapiga kelele, this guy niko like okay bro, ushaisoma story ni about wewe like mpaka huko mpaka najiuliza uni mimi hapo kuna kuaga na manze upsana life interesting mimi hata siko mimi sijui ipatie ni nani. So I think me wa brush off because you know Wakenya tunakuaga na tabia fulani mbaya. We don't want to celebrate people. Right. We don't want to celebrate people. Kama mtu ako sawa kwa kitu anafanya, mtu amemake achievements, that's when wanatakaga kukuhit hard. Maze. You see? Yeah. Bro, Njugush alifanya show juzi, amepiga bro from TTNT1 to TTNT4 mpaka anafanya nje ya country. Manze. And then during the last show, ndio watu wanajua kuongea vibaya. Msesi mfani. Unauliza jamaa, ushaikuja TTNT yote? Z. Ushaiangalia content ya Njugush? Z. Okay, wewe unasema si funny. Yeah. What can you say about it? You see, like watu huongea just because they want to talk. Right. It's not that ni kitu wanajua. True. For instance, huyo msee mwenye sasa tuseme ali tweet akasema Gogo ni wa high school and all that. Huyo msee unajua hata nikiangalia niko sure hajai kuja show yangu. Niko sure hajai sikiza mix yangu. Niko sure yeye tu amesikia kuna jamani tu Gogo. And then akaamua okay, let me talk about this guy. But nini wangenasumbua watu? Si kama usema mtu mbona uko na opinion. Okay, me personally what I say is Philo akubambi. Si uende next. Haujafusiwa. It's not like mtu amechukua akakuwekea hapa akasema do you watch Philo. Watch Philo by force. Kama haikubambi, just go to the next person. It's not a must to make a negative comment. Manze. You know there is criticism. But the way you critique a person ina matter. Very true. Usikuja hapa unataka kuniambia wewe kwenda huko sijui nini. There's a way you can say it to me. You see, kama unataka criticize mtu, criticize in a good way, not like unaanza kuhate. True. So Wakenya tafadhali wacheni kuhate kwa watu. People are trying. People are putting in hours to do their thing. Okay. So kindly. All right, thanks man. I feel that's a good place to end it na just what's your mantra? Nini unashinanga ukiamka unajiambia na inakumikusonge kwa hii life? Seeing my mother happy. My mom actually is happy. Hiyo inanifanyaga nasema acha niendelee kusonga. Because you know mom calls me and tells me I'm proud of you and all that. Because the first time she saw me on TV alinitextingi, hey son, nimekuona kwa TV. I'm really proud of you. Hiyo kitu ni make na go hadi leo. Cause niko like I want to make her even more proud. And then unajua huko nje anaambia we are seeing your son anafanya hivi na hivi. And then I'm like and then bro venye nilisema I've come from a humble background. Siwezi taka kurudi hapo. Right. Siwezi taka. I don't wanna go back there. Siwezi taka ati later on in life nikipata mtu hii anapitia life nilipitia. Right. You know. Yeah, for sure. Man, thanks. So that one keeps me going every day. And then mapenzi ya wase. Na mapenzi ya wase. Inanibamba. Inafanya nasema hiki tusiwache. Hiki tusiwache. Love it for you, man. Bro, thanks a lot for coming through. And I think wase underestimate how much work people put in. So as you were talking about, people who are unemployed and
man kuget MC Gogo bro tumekuwa haiwezi so just man when him say unapiga job on a certain level yani your schedule is crazy and I appreciate that the fact that younger men are still seeing the value in putting in hard work. Manze, so nashukuru sana for coming through. Thanks anytime, a lot bro. Thank you for having me here, becoming CEO. Bana. Sema nimeanza kufanya show ya watu wakubwa. Umeanza kufanya show ya watu wakubwa bro, inamaanisha una lead a whole battalion hapo nje. So thanks a lot. Anytime. For those who've been requesting MC Gogo, I hope nimeweza kuget what you guys wanted from our lecturer today. And I'm genuinely impressed by younger guys teaching us that there are other ways to make a living. Ana shilling no ishi fiti, so I've learned a lot. Thanks a lot for coming through, manze. Yeah, we're still recording at Longonot Place. Come through, tafadhali, book your staycations. They have beautiful apartments. Luku nayo ni by Rajab Karume. Asanteni sana, man. Till the next class.